Pleasure to be here to talk about a new announcement we have in the embedded side. A reminder that the information that you're about to hear is embargoed until October 13th. I will speak slowly and then SC will translate. Please feel free to ask any questions during my presentation. I will also have a section at the end to allow for questions. So let me start off by saying Altera has a long history in the embedded solution space. We were the first FPGA company to provide a soft CPU solution with Nios 2. Today, we're announcing a bold new embedded initiative that signals a long-term commitment to provide devices, to establish partnerships, and to provide design tools to enable our customers to take advantage of programmability in their embedded solutions. So with this new initiative today, we are going to announce the industry's widest diversity of options integrating FPGA and CPU technology. This is a result of new alliances that we've established with major processor partners. In addition, we are going to unify all these processor and FPGA offerings with a single design flow that will provide for a new level of system-level integration capability, and it will support a wide range of Altera product technology. 예, 말씀드린 대로 알테라는 그 FPGA 벤더 중에서 첫 번째로 그 니오스라고 부르는, 그러니까 하드 와이어드로 구현된 프로세서가 아니라 IP 형태로 제공되는 소프트 프로세서를 제공한 첫 번째 회사입니다. 아시는 것처럼 그 인베디드 시스템 쪽에서는 단순하게 어떤 그 프로세서만 공급을 하면 되는 부분이 아니라 거기에 해당되는 그 프로세서에 해당되는 페리페럴들, 그 다음에 거기에 연동되는 툴들이 있습니다. 그러다 보니까 이제 알테라가 제공하는 어떤 페리페럴이나 툴도 있겠지만은 당연히 그 프로세서 회사나 또 그와 연동된 여러 그 서드 파티 컴패들이 있습니다. 그런 회사들의 그 얼라이언스가 굉장히 중요하게 되겠고요. 그 부분에 대해서는 뒤에 다시 자세하게 말씀드리도록 하겠습니다. 그래서 기존에 이제 니오스만이 그 알테라 쪽에 어떻게 보면 유일한 소프트웨어 인베디드 프로세서가 존재하고 있었는데, 그런 니오스에 대한 단순한 업그레이드가 기존에 이제 어떤 히스토리였다라고 하면, 앞으로 어떤 이름 자체를 인베디드 이니셔티브라고 만들었다는 부분은 그 니오스에 대한 업그레이드가 아니라 그 니오스를 하나의 프로젝트로 두고 좀 이따 말씀드렸지만 새로운 그 프로세서를 저희가 이제 프로그램 라인에 추가하게 됐습니다. 그런 부분이 의미가 있게 되겠고요. 그 다음에 그 프로세서를 인테그레이션 했을 때 사용자들한테 가장 중요한 게 뭐냐면, 사실 많은 분들은 그 프로세서 자체만을 이제 많이 보게 되는데, 그 두 번째 보시게 되면 그 시스템 레벨 인테그레이션 툴이라고 하는 게 되게 중요합니다. 저희가 예전에 니오스 때는 SOPC 빌더라고 하는 툴이 이제 그 인테그레이션 툴이었는데요. 그거를 개선을 해서 새로운 프로세서에 같이 얼라인 할 수 있는 그런 부분에 대해서 결국은 FPGA 벤더이지만 프로세서 쪽의 프로그램 라인을 전체적으로 넓히게 되는 그런 부분에 요번 그 프레스 미팅이 의미가 있겠습니다. Okay. Let me start off by telling you about the driving trends that led us to establish this initiative. The first is the fact that the need to increase software performance continues to grow. The industry, beginning 5 years ago, moved away from trying to approach that increase in performance from using a single, faster CPU to adapting to more parallelism. There are two forms of parallelism that have been used by the industry over the last 5 years. One of those is to have multiple cores in the processor architecture. The second is to adapt hardware acceleration. Hardware acceleration is ideal, but it's difficult to know in advance when you design the device what functions need to be accelerated. This is where FPGA is ideal, because it can be programmed in the field. If you accelerate with FPGA, you can take advantage of the flexibility of the FPGA for hardware acceleration. And so as a result, customers are demanding more multi-core and hardware acceleration combinations to take advantage of a tighter coupling between the FPGA and the processor used for hardware acceleration. And as a result, customers are asking for more additional combinations to be supported by companies like Altera.
The second thing is that FPGAs are increasingly being used in embedded systems as compared with 5 to 10 years ago. EE Times conducted a survey, and 42% of embedded engineers that were surveyed reported that they had an FPGA already in their design. Moreover, over 30% of Altera customers have a soft Nios 2 processor in their design. So already today, processors and FPGA coexist to a significant degree. Now, because they coexist to a significant degree, customers are looking to Altera to find ways to reduce cost and reduce the components in the bill of material through higher levels of integration. And that was also what led us to make this introduction. At the same time, those customers who are using the processor wanted to use more OSs. And so they've asked Altera to provide more OS options for FPGA-based CPUs. And then lastly, we are already seeing a significant product offering today in the industry that combine processor and FPGA. There are soft processors with FPGA, there are hard processors with FPGA, and there are microprocessors with CPLD-like functionality. And more products are being announced. 2 weeks ago, Intel announced their new E600 series Atom processor with an integrated Altera FPGA. And that validates our vision of the convergence of CPU and FPGA. And we think that going forward, there'll be even more products that combine FPGA and CPU. And we feel, therefore, that there is a need to provide a single design flow to allow our customers to access all of these processor offerings without having to learn a new tool each time. 네, 요즘에는 프로세서가 잘 알고 계시겠지만 더 이상 기가헤르츠 가지고 경쟁을 잘 하진 않습니다. 무슨 얘기냐면 프로세서 자체의 속도를 높이는 거에 한계가 있기 때문에 최근에 인베디드뿐만 아니라 외부에서도 보면 PC 쪽도 보면 멀티코어라고 하는 개념이 이제 많이 도입되고 있습니다. 그래서 이미 니오스 자체가 멀티코어를 지원하고 있고요. 그 다음에 프로세서 자체가 할 수 없는 것 중에 하나가 하드웨어 엑셀레이션이라는 부분입니다. 아까 빈스께서 말씀하셨지만 어떤 특별한 로직을 가속화시킬 필요가 있을 때 프로세서 자체는 이미 고정되어 있는 그런 제품이기 때문에 그런 부분들을 하드웨어로 구현할 수가 없다는 거죠. FPGA는 그 자체가 플렉서블한 솔루션이기 때문에 사용자가 기존 프로세서가 갖고 있지 않은 어떤 인스트럭션이나 특정한 펑션들을 하드웨어로 구현해 놓을 수가 있다는 거죠. 그거는 FPGA가 갖고 있는 어떤 플렉서빌리티로 인해서 갖고 있는 그 하드웨어 엑셀레이션 기능이 있습니다. 그래서 더 이상 그동안 한 몇 년 동안 경쟁해왔던 그 프로세서 싱글코어 자체의 믹스나 이런 거는 경쟁하지 않고 저런 형태의 멀티코어나 하드웨어 엑셀레이션 개념으로 파이트됐고요. 그런 그 자체가 결국 이제 리컴퓨터블한 다시 그런 것들을 재프로그램 할 수 있는 그런 엑셀레이터 개념을 도입하게 됐고요. 그 다음에 이제 그런 질문들을 많이 하셔요. 어떻게 FPGA를 프로세서가 대체하는 게 비용이 더 줄일 수가 있겠냐, 그런 질문을 많이 하시는데 사실 코어 투 코어, 그냥 마이크로 프로세서 자체를 FPGA 코어로 하는 것 자체는 의미가 없습니다. 무슨 얘기냐면 그냥 프로세서 자체만을 FPGA로 하게 되면은 코스트에 대한 이펙트가 그렇게 크지 않은데 오히려 더 비싼 솔루션이 될 수가 있는데요. 그런 형태가 아니라 외부에 있는 로직들까지 프로세서가 같이 인테그레이션하는 그런 개념이 됐을 때는 단순하게 프로세서만 이때로 컨버전 하는 것보다는 그 코스트에 대한 리덕션이 생길 수가 있습니다. 그래서 아까 잠깐 말씀드렸지만 인텔이 알테라하고 얼라이언스를 맺어갖고요. 그러니까 아톰 프로세서, 잘 알고 계신 아톰 프로세서에다가 제가 얘기 드릴 수 있는 게 좀 제한이 있긴 한데 그 알테라의 코어를 집어넣습니다. 그 얘기는 뭐냐면 아톰 프로세서가 갖고 있는 부분도 훌륭하지만 어떤 프로그래밍한 부분들은 할 수 없었다라는 거죠. 그래서 알테라의 FPGA 테크놀로지를 인텔 쪽에 아톰 프로세서와 결합한 그런 제품이 향후에 발표될 예정입니다. 그거 관련해서 혹시 자세한 내용이 있다 빈스께 질문해 주시면 될 것 같습니다. Okay. So now I would like to share with you some examples from other industry leaders who share the same vision about the convergence of FPGA and CPU. The first is from Intel Corporation. This is their slide, and it's entitled Breeding Black Swans. Black swan events refer to unexpected events of significant magnitude and consequence,
and their role in changing history. There is a book called The Black Swan written by an author named Nassim Taleb, and he describes black swan events as major artistic accomplishment, major historical events, or major technological disruption. Some examples include the introduction of the PC, the rise of the internet, the occurrence of World War I. These were all black swan events. With respect to the semiconductor industry, Intel believes we are currently experiencing a black swan event due to the slowdown of Moore's law because of power dissipation limitations. And so what they believe is a significant gap exists between what their customers need and what they can provide simply by going to the next process node and making their existing CPU faster. That is the black swan event they're referring to, and there is an opportunity and a need to come up with technological disruption to close that performance gap. And with the unveiling of the new E600 Atom processor SoC with Altera FPGA, Intel is signaling that one of the disruptions will be to use programmable logic to perform the hardware acceleration and close the gap. 네, 말씀드렸듯이 아까 프로세서 쪽에서는 이제 계속적으로 어떤 퍼포먼스를 증가시키기 위해서 뭐 예전에 그냥 무엇으로 오라고 하는 어떤 반도체 공정과 이런 규칙에 의해 갖고 프로세서가 같이 이제 계속 상승해 왔었는데요. 그러다 보니까 최근에는 아무리 속도를 올려도 더 이상 메꿀 수 없던 갭 자체가 이제 존재한다는 거죠. 그래서 그 갭 자체를 프로세서의 속도만을 올려서 그런 생길 수 있는 어떤 그런 부족한 부분들, 아까 뭐 디스트럭션이라는 표현을 썼는데 그런 것들을 할 수가 없기 때문에 그런 갭이라고 하는 부분이 결국 파워도 하나의 그런 부분이 되겠죠. 파워 소량은 점점 늘어나는 데 비해서 거기에 해당되는 만큼 퍼포먼스는 이제 증가하지 않는 그런 부분들을 내기한 하나의 솔루션으로서 아까 인텔이라고 하는 아톰 제품에는 프로그래머나 솔루션에서 알타를 채택했던 그런 말씀이 되겠습니다. 그리고 기존에 갖고 있는 프로세서에 어떤 보완할 수 있는 점을 메꾸기 위한 그런 프로그래머 솔루션들이 필요하다는 그런 내용이 되겠습니다. Another example comes from IBM, and they wrote a white paper related to their System Z10 implementation. System Z10 is a high-performance platform that performs data routing, and it employs the Z10 processor. The Z10 processor itself is a processor with a multi-core architecture. And in this particular design, they employ an FPGA for firmware offload. And they wrote about the use of the FPGA in a white paper related to System Z10. And this is a quote: "Having an FPGA companionship has already proven valuable for adding new firmware offload enhancements late in the system development phase." And they believe that the new hardware-based router solution will serve as the basis for future generation designs. So they have also embraced the convergence of FPGA and CPU, looking at the FPGA to provide hardware acceleration in addition to flexibility in their design. So here are two examples of very big companies, industry leaders, who share our vision of the convergence of FPGA and CPU. So with that, I would like to share with you some alliances that we've established to expand our portfolio. So first, we have signed an agreement with ARM Limited earlier this year, which allows us to license a range of technologies, including the Cortex-A9 MP core. And our plan is to use this core to introduce a family of devices that integrates a hardened ARM Cortex-A9 based subsystem with the introduction of our 28 nanometer FPGA families. Now, we chose the A9 core because it is the highest performing core and most popular of the highest performing cores that ARM currently provides today, and customers are using in their system designs. I would add that it also supports multi-core capability. So we are not ready today to introduce details of the products based on this subsystem,
But those products will be announced and more details will be provided in 2011. 예, 잘 알고 계신 그 현재 암사의 가장 상위 레벨 코어 발표된 공식적인 그 프로세스 중에서 가장 상위 레벨인 암의 코텍스 A9. 현재 보면은 그 어플리케이션 프로세서의 가장 상위 레벨 쪽에서 많이 채택하고 있는 그런 프로세스인데요. 이 코어를 저희가 암 쪽과 라이센스를 체결을 해서 저희 그 새로 나오게 되는 28나노 제품, 아직 이제 어떤 디바이스인지는 좀 오픈되어 있지 않은데요. 그쪽에 지금 저희가 인베디드로 되어 있고, 아까 말씀드렸지만 인베디드 할 예정이고, 그 다음에 멀티 코어 형태로 될 예정입니다. 그 다음에 2011년부터 그 디바이스는 공급될 예정입니다. Okay. The next announcement I would like to make. So, at the end of last year, you saw through a press release that we had announced an agreement with MIPS Technologies to receive a MIPS 32 processor architectural license. So what we have been doing since that agreement was executed was developing a new soft core that would augment the portfolio of soft processors that we have in addition to Neos 2 and make that available to our customers. This MP32 core will be supported by all of our FPGA families and will be introduced in 2011. Although I will mention today it's available in beta form and already being used by a couple of lead customers. Now what I wanted to mention is that in addition to Neos 2 and the MP32 core, we already have other soft core offerings, including the Coldfire core offered by Freescale and the ARM M1 Cortex soft core offered through our distribution partners. 이 부분이 이제 조금 혼동될 수가 있는 부분이라 제가 좀 정리해서 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 니오스2라고 하는 거는 알타라의 소프트 리스크 코어고요. 왜 갑자기 밉스가 딱 튀어나왔냐면, 사실은 지금은 거의 암이 인베드 쪽을 많이 사용하기 때문에 밉스가 좀 많이 가려있지만, 사실 밉스는 암보다 먼저 이 리스크 쪽 프로세서를 발표한 회사고, 굉장히 지금 미국 쪽이라는 쪽으로 밉스를 많이 사용하고 있습니다. 쭉 저희가 보다 보니까 니오스라고 하는 걸 썼을 때는, 예를 들어서 밉스로 어떤 프로그램을 코딩을 해놨을 때 니오스가 밉스로 코딩된 소프트웨어가 호환이 안 된다는 거죠. 자, 그러면 니오스를 썼을 때는 그 코드를 전부 다 고쳐야 됩니다. 자, 그런데 이 밉스가 호환이 되는, 결국 저거 정확히 말씀을 드리면 니오스 형태의 구조를 가지되 밉스의 인스트럭션이 호환되는 코어입니다. 결국은 알테라는 암과 니오스와 밉스 세 가지 전부 서로 다른 그 코어가 제공이 되는 거죠. 그래서 이 부분은 혼동되시지 말라고 설명드리는 건데, 하드 코어가 아니라 소프트 코어입니다. 단 밉스의 어떤 그 코드가, 인스트럭션이 호환되는 그런 프로세스로 보면 되겠습니다. 결국은 니오스에서 파생되어 있는 소프트웨어 프로세서 중에서 밉스가 호환된다는 이런 개념을 생각하시면 되겠습니다. So I wanted to now talk about tool flow and how our customers will access this exciting new technology. First of all, let me mention that for the last 10 years, we have had great success with a tool called SOPC Builder. That stands for System on a Programmable Chip. It's a productivity tool that allows customers to quickly assemble designs by interconnecting IP blocks. Customers can drag and drop IP blocks in their design environment, and the SOPC Builder will automatically connect those IP blocks together. We are going to follow that tool up with a successor for SOPC Builder called QSYS that will be introduced later this year. So QSYS will allow customers to interconnect their IP blocks with a new optimized network on a chip technology. And with this new interconnect approach, we will be able to achieve 2 times the performance of memory mapped and data path interconnects as compared to SOPC Builder. In addition, beyond SOPC Builder, QSYS will be able to support hierarchical design. So it will allow customers to assemble entire system designs and reuse their IP and allow customers to more easily scale their design work.
Thirdly, we will support industry standard IP interfaces. For example, the AMBA interfaces that are associated with processor interconnect. Previously with SOPC Builder, our focus was primarily on the Avalon interface, which was proprietary in the FPGA. Now we're going to support the interconnection through industry standard interfaces. Now it's already in beta form, and some lead customers are already using the QSYS software. But the launch, as I mentioned, will be later this year. 예, 제가 아까 시작할 부분에 이제 프로세서는 단순히 코어뿐만 아니라 그 코어와 페리페리를 연결할 수 있는 소프트웨어 툴이 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 기존에 저희가 니오스라고 하는 그 소프트웨어 프로세서를 사용을 했을 때 그런 페리페럴과 프로세서들을 연결하는 그 툴을 저희가 SOPC라고 불렀으면서 잘 알고 계신 SOC의 개념에 프로그래머 개념을 더해서 SOPC라고 불렀는데요. 프로세서의 성능이 올라가고 멀티코어가 되고 또 다양한 그런 밉스나 암이나 니오스를 지원하기 위해서는 기존의 SOPC 빌더 자체로는 여러 가지 그 제한 사항이 있기 때문에 그 SOPC 빌더를 업그레이드한 차세대 SOPC 빌더의 네임이 QSys입니다. 결국 QSys는 프로세서를 서로 연동하는 그런 시스템. 말씀드렸지만 그 암바라고 하는 부분은 그 암사의 내부 버스 이름입니다. 그 다음에 알테라사는 아까 빈스께서 말씀하셨지만 아발론이라고 하는 버스를 갖고 있습니다. 암바든 아발론이든 이런 버스와 프로세서, 페리페럴을 연동하는데요. 이것들을 매뉴얼리 하는 것이 아니라 사용자가 어떤 클릭, GUI 인터페이스로 인테그레이션 하게 되면 그 인테그레이션에 맞는 디자인 파일을 만들어주는 그런 시스템이 되었습니다. 그 QSys고요. 저희가 현재 테스트 중이고 올해 QSys도 같이 런칭이 되겠습니다. So the QSys software will be part of the Quartus environment. And with that, customers will be able to use a QSys software to assemble their FPGA design and interconnect it to any one of the CPU options we provide. So this includes NEOS, MIPS32, the Cortex M1 soft core from ARM that we've had available for several years now, and then the Cortex A9 ARM hardened subsystem that we will have with our 28 nanometer families. In addition, although the Atom-based E600 series SoC that employs Altera FPGA is an Intel product, we are committed to supporting this processor FPGA combination with the QSys software. So Intel's customers that use the Atom processor SoC will be able to use the QSys software and Quartus environment to interconnect and program their FPGA to the Atom processor. 결국 간단하게 정리해서 이제 말씀을 드린 건데요. 결국은 기존의 니오스2 하나에서 보시는 것처럼 MIPS32, 아까 말씀드렸던 밉스가 포함되는 소프트웨어 프로세서고요. ARM Cortex M1이라고 하는 부분이 역시 똑같은 소프트웨어 프로세서인데 암사에서 제공하는 로코스트 프로세서입니다. 그 다음에 아까 말씀드렸던 Cortex A9, 9 같은 경우에는 하드와이어로 실리콘상에 구현된 프로세서가 있죠. 그러니까 조금씩 용도가 다르게 되어 있습니다. 그래서 ARM A9이 가장 하이 퍼포먼스가 되겠고, 그 다음에 M1이나 니오스가 이제 소프트 형태로 되어 있는 로우 코스트 그런 부분이 되겠죠. 자, 그 다음에 아까 말씀드렸던 이제 아톰 프로세서 자체도 알테라 쪽에 그 FPGA 테크놀로지가 인베드 됐기 때문에 사실상 알테라 제품은 아니지만 같이 연동된다고 볼 수가 있게 되겠고요. 그다음에 가장 중요한 부분은 이쪽 그림을 보시면은 예전에 이제 저게 디자인 플로우인데요. 예전에 저 가장 위를 보면 QSys라고 말했습니다. 원래는 저게 QSys가 아니라 RTL이라고 많이들 보셨을 거예요. 그래서 손으로 다 디자인을 해서 컴파일해서 그런 해서 인베디드 시스템을 만드는데 그게 아니라 QSys 자체가 인텔을 포함한 저런 프로세스를 전부 지원하기 때문에 그냥 이제 어떤 그 흔히 우리가 그런 GUI 형태의 그런 툴을 쓰듯이 그렇게 함으로써 인베디드 시스템, 하드웨어적인 인베디드 시스템을 구현할 수 있다고 그런 부분이 되겠습니다. So if we go back to the trends and the key needs, you can see as a result of this embedded initiative what the outcome is and how we will address those key needs. First, we believe we're going to provide the widest array of offerings supported by any FPGA company for multiple industry standard CPU offerings, including those from ARM, those from MIPS, in addition to NEOS 2, and then also supporting the Atom processor.
And then by taking advantage of the ecosystem provided by each one of these industry standard architectures, we will be able to support our customers with a much wider array of operating system options. And then again, it will all be accessible with one design flow in the Quartus environment using QSys. 그래서 트렌드나 리드는 아까 말씀드렸던 부분이 되겠고요. 솔루션 쪽을 보게 되면은 그 기존에 말씀드린 프로세스와 함께 사실 이제 그거 이상으로 중요한 부분이 이제 마지막 줄에 있는 어떤 OS가 지원이 되는가 여부와 그 다음에 어떤 식으로 플로우, 그래서 QSys가 되게 돼 있죠. 그래서 마지막 그 부분이 두 부분이 그 프로세서의 어떤 코어만큼 중요한 부분이 되겠습니다. So there will be several key benefits as a result of this embedded initiative for our customers, and I wanted to quantify that. The first is our customers will be able to improve reuse and productivity because now they'll have access to the widest array of FPGA-enabled embedded options in the industry, access it through a single design flow, and quickly put those systems together. That's where they'll save their productivity. Secondly, for customers who are used to developing a CPU-based product, they will now be able to have added system flexibility by taking advantage of the fact that the FPGA can be programmed in the field after the product is developed. Thirdly, by more tightly integrating the CPU plus FPGA into a single device, we'll be able to reduce the component count and therefore the bill of materials cost. So customers will be able to realize overall reduction in system cost. And then lastly, by taking advantage of the inherent time to market advantage of FPGAs, customers who develop CPU designs based on a combination of FPGA plus CPU will achieve an inherent faster time to market advantage. 이런 그 QSys와 같은 그 어떤 인터랙티브한 그런 디자인 플로우의 가장 큰 장점이라고 하면은 역시 디자인을 재사용할 때 굉장히 편하다라는 거죠. 뭐 여러 가지 디자인을 여러 형태의 블록들을 사용할 수가 있게 되는데 그 경우마다 일일이 어떤 검증을 한다거나 이런 것들을 할 절차가 많이 간소화가 되겠고요. 그 다음에 시스템 플렉서빌리티라고 하는 관점에서 봤을 때 하나의 QSys상에서 시스템을 구해놓게 되면 여러 시스템상에서 전체를 다 다시 리빌딩하는 게 아니라 부분만을 고치게 되면은 거기 각자 맞는 시스템에 적용할 수가 있기 때문에 사실 많은 부분의 변동을 하게 되는 이런 기존의 것들이 이제 많이 줄게 됩니다. 그래서 플렉서빌리티도 높이게 되겠고요. 그다음 아까 코스트 체계를 잠깐 말씀을 드렸지만 단순하게 FPGA 디바이스 자체의 코스트보다는 시스템적인 코스트로 봤을 때는 인테그레이션 하게 되는 이제 메리트 있을 때 설명을 드렸고요. 그 다음에 또 역시 이런 형태의 그 시스템 인테그레이션, 그 다음에 이런 형태의 그 GUI 형태로 되어 있는 것들이 결국은 타임 투 마켓입니다. 그 디버깅이나 이런 어떤 그 디자인 베리피케이션에 드는 시간들을 줄이자. 그래서 가능한 한 사용자가 어떤 넣고자 하는 그런 특정화된 로직에만 많이 집중을 하고 이렇게 커먼 블락 쪽에는 그런 디버깅 타임을 좀 줄이자라고 하는 측면에서 봤을 때 타임 투 마켓에는 상당한 그런 메리트이 생길 수가 있습니다. So that concludes my presentation. You can see Altera is embedded in a bold new embedded initiative with a long-term commitment to the embedded space. As a result of this initiative, we believe we will provide our customers with the widest array of CPU plus FPGA options. We recently augmented our offering with announcements and alliances with ARM and MIPS. We're supporting Intel in the development of their product, and we're unifying all of these technologies through a single design flow. I'm very excited about this. It will be my pleasure to return to Korea in 2011 to provide you more details with each one of these product announcements. Thank you. 예, 현재는 구체적으로 어떤 디바이스에 뭐 어떤 코어가 들어갈지 결정은 되진 않았습니다. 어차피 이제 라이센스 자체가 체결이 되어 있기 때문에 보시다시피 크게 5가지 정도의 이제 프로세스 종류를 이제 물론 일부는 지금도 사용이 가능하고 또 향후에 뭐 2011년에 제품이 나오면은 뭐 ARM A9 같은 게 사용이 가능하게 되겠고요. 그다음에 그거와 연동해서 QSys라고 하는 그 인테그레이션 툴은 요거는 올해 쿼터스 버전에 탑재될 예정입니다. 그래서 결국은 최종적으로는 2011년에 갖고 있는 인베디드에 대한 모든 그 라인업이 완료가